Good day everyone! Gagawa tayo ng butterscotch bars. I-melt si butter. Then i-set aside and cool slightly. Combine flour, baking powder, baking soda, and salt. Then set aside. Combine butter and brown sugar. Then add glucose. Easier po kung gagamit kayo ng mixer sa paghahalo since malapot si glucose. Pero kaya din naman niya ang mano-mano basta matibay po ang wire whisk nyo. Then add eggs and vanilla. Then i-mix sila until well combined. Then add the flour mixture. Then stir in cashew nuts. Then i-pour siya sa 11 by 11 by 2 greased and lined baking pan. Bake in preheated oven at 275 degree Fahrenheit for 30 minutes or until done. Time and temperature depends on your oven po.
This is optional po. Usually kapag nagpipake ako ng bars tapos hindi siya pantay, lalo na yung gilid niya, pinepress ko siya habang mainit pa para lang mag-flat siya or pumantay siya.